Hello my friends, how are you doing? Hope you're doing great. Welcome to the 9th lesson from 504 essential words in English. سلام همه دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. به یه ویدیو دیگه از مجموعه رادزبان خیلی خوش اومدید. راد هستم و امروز میخوایم به درس نهم از دوره 504 کلمه بپردازیم. مثال‌های مختلفی داشته باشیم، هم از خود کتاب 504 کلمه و هم از تیکه سکانس‌های فیلم‌ها و سریال‌های مختلف که بتونید معنا و کاربرد اون کلمات رو بهتر یاد بگیرید. قبل از اینکه بریم سراغ درس امروز بهتون پیشنهاد می‌کنم حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارش رو بزنید تا هر موقع ویدیوی جدید مجموعه رادزبان آپلود و منتشر شدن شما از طریق نوتیفیکیشن ها از اونها مطلع بشید و اولین نفری بشید که تشریف میارید و اونها رو میبینید. و اما اولین اسلاید طبق معمول ما ورد لیست و لیست کلماتی رو داریم که در این درس میخوایم بررسی کنیم. در اینجا ما پرونانسیشن این کلمات رو با هم کار میکنیم. من 3 بار هر کلمه رو میخونم، بعد از من تکرار کنید تا تلفظ درست براتون جا بیفته. اولین کلمه vicinity هست. vicinity vicinity century 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 دقت کنید century نه century century rage 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 document 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 conclude 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 undeniable 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 resist 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 lack 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 ignore 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 challenge 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 miniature 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 و آخرین کلمه source source source. یک بار با هم پرونانسیشن ها رو تکرار کنیم و بعدش بریم سراغ اسلایدهای بعدی. vicinity century rage document conclude undeniable resist lack ignore challenge miniature و source. اولین کلمه همونطور که در اسلاید قبلی دیدید vicinity هست. vicinity region near a place or neighborhood یعنی در اطراف یک محلی. برای مثال living in the vicinity of New York Tom was near many museums. Living in the vicinity of New York زندگی کردن در اطراف نیویورک. حالا این جمله ممکنه براتون معنا نده چون که بخش اصلیش در بخش دوم اومده. توی زبان انگلیسی ممکنه بعضی موقع ما سابجکتمون رو فاعلمون رو ببریم بخش دوم، زیاد اسامی رو تکرار نکنیم. برای همین چون که جمله با یک فعل ing دار شروع شده living in the vicinity of New York معنای کاملی نمیده، باید معناش رو توی جمله دوم پیدا کنیم. میگه Tom was near many museums. Tom در نزدیکی موزه‌های زیادی بود. پس میتونیم این جمله رو اینطوری ترجمه کنیم: به خاطر اینکه تام در اطراف نیویورک زندگی میکرد در نزدیکی موزه‌های زیادی بود. پس living in the vicinity of New York Tom was near many museums. مثال دومش میگه The torrent of rain fell only in our vicinity. The torrent of rain یعنی اون بارون سیلاسا fell only فقط بارید in our vicinity در اطراف ما، در واقع مناطقی که نزدیک ما بود. Anywhere in the vicinity. Anywhere in the vicinity. Anywhere in the vicinity. Legal to shoot in the vicinity of people in this town. Legal to shoot in the vicinity of people in this town. Legal to shoot in the vicinity of people in this town. کلمه بعدی century هست. century century 100 years یعنی یک قرن. دقت کنید همونطور که گفتن تیو در اینجا لفظ چه رو میسازه. century. مثال اولش میگه جورج واشنگتن lived in the 18th century. جورج واشنگتن در قرن 18 زندگی میکرد. پس قرن میشه century. جورج واشنگتن lived in the 18th century. مثال دومش میگه The United States is more than 2 centuries old. The United States یعنی ایالات متحده is more than 2 centuries old بیشتر از 2 قرن عمر داره. The United States is more than 2 centuries old. 14th century. 14th century. 14th century. Lost for centuries. Lost for centuries. Lost for centuries. کلمه بعدی rage هست. rage rage which means violent anger یعنی یک در واقع عصبانیت شدید یا یک جنون.
مثال اولش میگه John's bad manners sent her mother into a rage. John's bad manners یعنی رفتارهای بد جان sent her mother into a rage یعنی اون مادرش رو باعث شد که عصبانی بشه. Send someone into a rage یعنی یک نفر رو باعث بشی عصبانی بشه. یک اصطلاح توی زبان انگلیسی send someone into a rage. برای مثال در اینجا sent her mother into a rage باعث عصبانیت مادرش شد. John's bad manners sent her mother into a rage. مثال دومش میگه In a fit of rage Frank broke the valuable glass. In a fit of rage یعنی در یک خشم آنی، در یک لحظه‌ای که یک دفعه عصبانی شد Frank broke the valuable glass. فرانک اون شیشه یا اون لیوان خیلی گرون قیمت رو شکوند. In a fit of rage هم عبارت مهمیه که در اینجا داریم. توی جمله قبلی مثال قبلی گفتیم برای مثال send someone to a rage. در اینجا in a fit of rage. In a fit of rage هم یک اصطلاح یعنی در یک لحظه جنون، در یک لحظه عصبانیت شدید. In a fit of rage Frank broke the valuable glass. Rage against the dying of the light. Rage against the dying of the light. Rage against the dying of the light. Rage against it. Rage against it. Rage against it. کلمه بعدی document هست. Document something handwritten or printed that gives information or proof of some fact یعنی یک مدرک یا یک سند. مثال اولش میگه Newly discovered documents showed that the prisoner was obviously innocent. Newly discovered documents مدارکی که جدیداً کشف شده showed that نشون میده که the prisoner اون زندانی was obviously innocent به طور واضح خیلی واضح بود که در واقع بیگناه بود. Innocent میشه بیگناه. Newly discovered documents showed that the prisoner was obviously innocent. مثال دومش میگه The documents of ancient Rome have survived many centuries. The documents of ancient Rome اسناد مربوط به در واقع روم باستان. Ancient Rome میشه روم باستان. Have survived باقی موندن many centuries برای قرنهای زیادی. The documents of ancient Rome have survived many centuries. And documents. And documents. And documents. A classified document. A classified document. A classified document. کلمه بعدی conclude هست. Conclude which means end, finish or decide یعنی یک چیزی رو به انتها برسونی، به جمع‌بندی برسونی. برای مثال most people are happy when they conclude their work for the day. Most people are happy اکثر افراد، اکثر مردم خوشحالن when they conclude their work وقتی که اونها کارشون رو جمع‌بندی میکنن یا کارشون رو به پایان میرسونن. work for the day کار اون روزشون رو، وقتی کار اون روزشون رو به پایان میرسونن خوشحالن. Most people are happy when they conclude their work for the day. مثال دومش میگه The gloomy day concluded with a thunderstorm. The gloomy day اون روزی که خیلی گرفته بود اصطلاحاً concluded به پایان رسید with a thunderstorm با یک رعد و برق، طوفان و رعد و برق. The gloomy day concluded with a thunderstorm. It concludes. It concludes. It concludes. That concludes this meeting. That concludes this meeting. That concludes this meeting. کلمه بعدی undeniable هست. Undeniable which means not to be denied or cannot be questioned یعنی یک چیز غیر قابل انکار. دقت کنید کلمه deny یعنی یک چیزی رو رد کنی، انکار کنی. deniable یعنی چیزی که شما میتونید اون رو به راحتی رد کنید. حالا یک پیشونده یا یک پرفیکس آن آورده یعنی یک پرفیکس منفی ساز آورده. undeniable یعنی چیزی که شما نمیتونید رد کنید، غیر قابل انکاره. مثال اولش میگه The jury concluded that the teenagers were undeniably guilty. The jury اون هیئت منصفه concluded that به این نتیجه رسیدن که the teenagers اون نوجوانا were undeniably به طور غیر قابل انکاری guilty متهمن. undeniably قیدشه یعنی به صورت غیر قابل انکار. The jury concluded that the teenagers were undeniably guilty. مثال بعدیش میگه that Leon resented Rita's good marks in a school was undeniable. That Leon اینکه Leon resented Rita's good marks
به نمره های خوب ریتا در واقع خیلی حسودی میکنه یا خیلی عصبانی و ناراحته. In school در اون مدرسه was undeniable غیر قابل انکاری که لئون نسبت به این نمره خیلی شاکیه، خیلی ناراحته. That Leon resented Rita's good marks in school was undeniable. Undeniably pretty. Undeniably pretty. Undeniably pretty. You need something undeniable. You need something undeniable. You need something undeniable. کلمه بعدی resist هست. resist which means act against یعنی در مقابل یک چیزی مقاومت کنی. برای مثال she couldn't resist eating the chocolate bar. She couldn't resist نمیتونست مقاومت کنه eating در مقابل خوردن the chocolate bar در مقابل خوردن اون شکلات نمیتونست مقاومت کنه. She couldn't resist eating the chocolate bar. مثال بعدیش میگه he resisted the opportunity to poke fun at the weird man. He resisted اون مقاومت کرد the opportunity در مقابل این موقعیتی که to poke fun که در واقع بیاد یک تیکه‌ای بندازه، یک جوکی بگه at the weird man راجع به اون مرد عجیب و غریب. poke fun یعنی به یک نفر تیکه بندازی، یه نفر رو مسخره کنیم. پس میگه اون در مقابل این که به اون مردی که قیافه عجیبی داشت برای مثال در مقابل این موقعیتی که بتونه اون رو مسخره کنه مقاومت کرد. He resisted the opportunity to poke fun at the weird man. Don't resist. Don't resist. Don't resist. Won't resist. Won't resist. Won't resist. کلمه بعدی lack هست. lack which means be entirely without something یعنی کمبود یک چیزی. برای مثال your daily diet shouldn't lack fruits and vegetables. Your daily diet اون رژیم روزانت shouldn't lack نباید کمبود داشته باشه fruits میوه ها و vegetables و سبزی رو. مثال بعدیش میگه his problem was that he lacked a variety of talents. His problem مشکل اون این بود که that he lacked a variety of talents این بود که اون استعدادهای زیادی نداشت، اون کمبود استعداد داشت. His problem was that he lacked a variety of talents. But she was released for lack of evidence. Well? But she was released for lack of evidence. Well? But she was released for lack of evidence. Well? Because you said I lacked self-confidence. Because you said I lacked self-confidence. Because you said I lacked self-confidence. کلمه بعدی ignore هست. ignore which means pay no attention to or disregard یعنی یک نفر نادیده بگیری یا بهش بی‌توجهی کنی. برای مثال little Alice realized that if she didn't behave her parents would ignore her. Little Alice اون آلیس کوچولو realized that متوجه این شد که if she didn't behave اگر مؤدب نباشه behave یعنی مؤدب بودن در اینجا her parents والدین اون would ignore her نسبت به اون بی‌توجهی میکنن یا اون رو نادیده میگیرن. Little Alice realized that if she didn't behave her parents would ignore her. مثال بعدیش میگه older brothers and sisters often feel ignored when their parents only spend time with a new baby. Older brothers and sisters برادر و خواهرای بزرگتر often feel ignored معمولا احساس نادیده گرفته شدن دارن when their parents وقتی که پدر مادرای اونها only spend time فقط وقت میگذرونن with a new baby با اون بچه یا اون برادر خواهری که تازه به دنیا اومده وقت میگذرونن. پس older brothers and sisters often feel ignored when their parents only spend time with a new baby. Ignore it. Ignore it. Ignore it. Ignore that. Ignore that. Ignore that. کلمه بعدی challenge هست. challenge which means call to a fight یعنی یک چالش. برای مثال no one bothered to challenge the prominent lawyer. No one bothered هیچ کس به خودش زحمت نداد که to challenge که به چالش بندازه the prominent lawyer اون وکیل خیلی مهم. هیچ کس به خودش جرأت یا این زحمت رو به خودش نداد که اون وکیل خیلی سرشناس و مهم رو به چالش بکشه. No one bothered to challenge the prominent lawyer. مثال بعدیش میگه trying to become a doctor was quite a challenge. She discovered. Trying to become a doctor تلاش برای دکتر شدن was quite a challenge یک چالش خیلی کاملیه. She discovered. اون متوجه این موضوع شد. Trying to become a doctor was quite a challenge. She discovered. Challenge.
Challenge. Challenge. I accept that challenge. What challenge? I accept that challenge. What challenge? I accept that challenge. What challenge? کلمه بعدی miniature هست. miniature represented on a small scale. یعنی یک چیز مینیاتوری. توی زبان فارسی هم داریم ولی توی زبان انگلیسی دقت کنید اون رو مینیاتور نخونده. miniature. برای مثال the young boy wanted a miniature sports car for his birthday. The young boy اون پسر بچه کوچیک wanted a miniature sports car. ماشینای اسپورت مینیاتوری، اون ماشینای کوچیکه برای مثال تزیینی که خیلی اوقات پسر بچه‌ها میخرن، از اونها میخواست for his birthday برای تولدش. The young boy wanted a miniature sports car for his birthday. مثال دومش میگه instead of buying a massive dog, Teddy got a miniature poodle. Instead of buying a massive dog, به جای خریدن یک سگ خیلی بزرگ Teddy got a miniature poodle. Teddy یک سگ کوچیکی از نژاد پودل خرید. Instead of buying a massive dog, Teddy got a miniature poodle. Miniature microwave oven. Miniature microwave oven. Miniature microwave oven. Oh, I love miniatures. Oh, I love miniatures. Oh, I love miniatures. و اما آخرین کلمه این درس source هست. source which means place from which something comes or is obtained. یعنی یک منبع. برای مثال the college student knew that he needed more than a basic textbook as a source for his report. The college student اون دانشجو knew that میدونست این رو که he needed more than a basic textbook as a source. اون به یه منبعی بهتر از یک کتاب درسی ساده نیاز داشت for his report برای گزارشش. مثال دومش میگه our teacher's speech was a valid source of information on chemistry. Our teacher's speech اون برای مثال حرفا اون در واقع نکاتی که معلم ما میگه was a valid source یک منبع خیلی معتبری بود of information از اطلاعات مربوط به on chemistry از اطلاعات مربوط به شیمی. Our teacher's speech was a valid source of information on chemistry. My sources, my sources, my sources. My sources tell me, my sources tell me, my sources tell me. خب همونطور که متوجه شدید به انتهای ویدیو امروز رسیدیم. حتما نظرتون توی بخش کامنت ها بنویسید. اگر سوالی داشتید اونها رو هم بنویسید. همه اونها رو میخونم و سعی میکنم به همشون جواب بدم. همچنین اگر میخوایم ویدیوی بعدی مجموعه رادزبان رو از دست ندید و از این سبک ویدیو خوشتون میاد بهتون پیشنهاد میکنم حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارش رو بزنید. در انتها اگر این ویدیو براتون مفید بوده حتما اون رو لایک کنید و به اشتراک بذارید. خوشحال میشم رادزبان رو به دوستاتون هم معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی از دوره 504 کلمه و پرداختن به درس 10 این دوره، بدرود و خدا نگهدار.